Hello, today I'm going to show you how to use Metashape Professional to capture and calculate the volume of a pile or whatever from aerial photos. I'll try to present this video in two languages, English, which is not my own language, and I do apologize for all the mistakes I'm going to make today, and Persian, which is my motherland's language. سلام، امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطور با متاشیپ پروفشنال بتونید از عکس‌های هوایی احجام رو حساب بکنید. معمولا برای محاسبه پایلای سنگدونه ها یا چیزهای شبیه به این دقت خیلی خوبی داره و میتونید ازش استفاده بکنید. Well, I'm not a professional teacher, trainer, or even user of this, but I just found it useful and I want to share it with you. خب من کاربر حرفه‌ای یا مدرس این نرم افزار نیستم و فقط دیدم خیلی به دردم خورد، خواستم که باهاتون شیرش بکنم. What we should do is just follow this workflow here, and that would be it. All the things you need are mostly here, and step by step these other options would be activated and you can use them. خب تنها کاری که باید بکنیم اینه که این workflow رو اینجا دنبال بکنیم و تمام اون چی که شما باهاش کار دارید اینجا خواهد بود و کافیه براتون و میتونید مرحله به مرحله این مراحل بعدی رو فعال بکنید تا برسید به قسمتی که میتونید محاسبات رو انجام بدید. The first thing you should do is adding photos. From here, the more photos you have from an object, the more accuracy you will gain, but you should know that the process time would be longer. خب من کاری که باید بکنیم، خب اول از اضافه کردن عکس ها شروع میشه. هر چه تعداد بیشتری عکس داشته باشید دقت بیشتری داره کارتون، ولی خب زمان محاسبتون رو بیشتر خواهد کرد. Here I used DJI Mini 2 drone, which is a regular one, and you can use it without any licensing or registration. And the altitude of those photos, if I remember correctly, was on 30 meter. خب من از درون DJI Mini 2 استفاده کردم و فکر کنم از ارتفاع 30 متری عکس ها رو گرفتم و فکر میکنم با هر درون دیگه هم شما این عکس ها رو بگیرید براتون کفایت میکنه. The first step would be aligning these photos, which means understanding where these photos are taken from and how much overlaps do they have. خب قدم اول این کار الاین کردن عکس هاست که در واقع به نرم افزار تشخیص بده که هر کدوم از عکس از کجا گرفته شدن و چقدر همپوشانی دارن با هم. Most of the times you don't feel any need to changing these numbers, and honestly I don't have any idea what do these numbers do, but yeah, I've always got good results with these numbers. اغلب اوقات شما این عددا رو احتیاج ندارید که تغییر بدید و حقیقتا من نمیدونم اصلا این عددا چی کار میخوان بکنن، ولی خب همیشه نتیجه خوبی ازشون گرفته شده. با همین عددا من نتیجه خوب گرفتم. Well, it will take some time to do these rendering and do these process, so I will pause the video here and I'll be back when this step is done. خب من فکر میکنم که اینجا این قسمت خیلی زمان خواهد گرفت. این 47 ثانیه که اینجا نوشته معمولا خیلی بیشتر میشه. من ویدیو رو پاوز میکنم و بعدش برمیگردم. Well, I'm assuming this one will be finished soon. خب من فکر کنم خیلی زود تموم بشه. Once more, I should mention that I'm not a professional user, even not a trainer or anything, and as you can see I'm just using the trial version, but I found it really useful and I love to share it with you. I hope it can help. یه بار دیگه بگم که من نه کاربر حرفه‌ای این نرم افزار هستم نه مدرسش یا هر چیزی، و همطور که می‌بینید دارم از یک ورژن ترایال رایگانش استفاده میکنم که 2 روزم از زمانش مونده. بنابراین اگر اشتباهی این وسط انجام دادم ازتون عذرخواهی میکنم. Well, now this one is done. This step is done.
you can have an idea about what you have what you will see in your model. Now you can just rotate these model with these 3 directions you have here, and you can get an idea how it will look like. خب تو این مرحله که انجام شد شما یه ایده میتونید داشته باشید که مدل شما چه شکلی خواهد بود. از طریق این 3 محور میتونید بچرخونید مدلتون رو و اون زاویه‌ای که دلتون میخواد رو داشته باشید. Well, for the next step we just go and we should build dense cloud here, and that would be a base for next steps. خب مرحله بعدی ساختن این dense cloud هست که یک مرحله پایه‌ای برای مابقی جریان و محاسبه خواهد بود. Once more, I just accept every setting which is preset from before, and I don't touch anything here. یه بار دیگه من به این عدد و رقم ها هیچ کاری ندارم، دست نمیزنم، هیچ تنظیم رو تغییر نمیدم. And just click OK. Once more I pause it, then I'll be back after this one is finished. من یه بار دیگه ویدیو رو پاوز میکنم و وقتی که کامل شد برمیگردم خدمتتون. Now that we are waiting, I can explain something more for you. Here you see some view options. They are not active now and you cannot select them, but each step we go forward, more of these models would be available. خب همینطور که میبینید اینجا یه سری بر ویو این مدلتون چند تا گزینه و چند تا شکل و شمایل وجود داره که شما میتونید انتخاب بکنید. الان فعال نیستن، وقتی که توی این ورک فلو جلو میریم کم کم اینها هم فعال خواهند شد. Well, this step is also finished and now you can see this option is also available which gives you a better model. خب میبینید که این مرحله که تموم شد حالا شما دسترسی دارید به این در واقع اون کلاود دنس که یک مدل بهتری رو به شما میده. And as you can see, this model is much more better and more realistic than the previous one. Well, you should just continue the workflow and build mesh. Of course, you could do this before building dense cloud, but it's better to just follow the workflow. خب حالا میریم مرحله بعدی، بیلد مش رو میزنیم که در واقع مش ها رو بسازه برامون، ولی میتونستیم قبل از این هم انجام بدیم. میبینید که بعضی از این مراحل بعدی هم حتی فعال هستن، ولی خب چرا خود در واقع ورک فلو رو دنبال نکنیم. Again, I don't touch these settings because honestly I don't have any idea about them as an amateur user. So when I got the result from these ones, why should I change them? خب من دوباره به این تنظیمات دست نمیزنم چون واقعا نمیدونم هم که چی هن و میریم دوباره برای مرحله بعدی. Once more I will pause the video and I'll be back after approximately 9 minutes that this step is done. خب من یه بار دیگه ویدیو رو پاوز میکنم و بعدش برمیگردم وقتی که این مرحلهش تموم شد. شاید 7-8 دقیقه طول میکشه. One thing that I want to mention is don't forget to save whatever you've done step by step, because most of the times when I was trying to let's say calculate and do this process for a lot of photos, I just saw an error message on the screen and everything I've done was gone. یادتون باشه که اینو مرحله به مرحله سیوش بکنید، به خاطر اینکه من چند بار برام اتفاق افتاد که وقتی که تعداد عکس‌ها زیاد بود یهو ارور داد و هر آنچه که انجام بدید پریده. So don't forget to save it. Now you see you will have a better model now, and you can use this model which can give you a lot more information about elevation or whatever you need. And it looks more solid than the previous one, more realistic. میبینید که
شما اینجا آپشن هایی براتون فعال شده که میتونید در واقع کانتورهای ارتفاعی یا مش هایی که در واقع ساخته شده، مثلث بندی ها و اینها رو ببینید. خب و یا یه تصویر از این مدل 3 بعدیش ببینید. Now we continue and build texture. Of course, we don't for calculating the volume. We don't need to follow these ones. We can just go for the last step here. But I just want to show you how it looks like when we do this. البته برای اینکه محاسبه بکنید در واقع حجم رو از همین مرحله هم میتونید بیاید مرحله آخر، میبینید که فعال هستن، ولی خب فقط میخوام بهتون نشون بدم که چه اتفاقی میفته. I'm gonna pause this video and I'll be back when this step is done. من دوباره بعد از تموم شدن این مرحله ویدیو برمیگردم به ویدیو. Now we are back and once we make the texture this should be added here. خب حالا برگشتیم، میبینید که این مدل texture اضافه شد and we want to see what's different. Now you can see the quality of the model that you have already here and it looks much better. می‌بینید که خیلی بهتر از اون حالت قبلی به چشم میاد. وقتی که تکسچر بهش اضافه میکنید در واقع حالا دیگه از تصاویر واقعیش سعی کرده استفاده بکنه. You can always have the top view with pressing button number 7 of your keyboard. It will help you when you want to select the area that you want. با دکمه شماره 7 کیبوردتون میتونید تصویر از بالا یا تا ویو رو ببینید که به شما کمک خواهد کرد که بعداً این مساحت رو در واقع حالا یا این قسمتی که میخواید اندازه بگیرید رو راحت تر اندازه بگیرید. Don't forget to save it. دیگه این قسمت رو فارسی نگم میگم، سیوش کنید. You can see texture here which looks really good. Okay. Now let me finish this step 2 and I'll be back after finishing this one. خب بذارید این قسمت رو هم تموم بکنیم و برمیگردیم بعدش. Well, this step is also done and you can see these options are also available now. خب این مرحله هم انجام شد. میبینید که اینجا هم در واقع یه سری نماهای دیگه برای شما قابل رویت هست و قابل انتخاب کردن هست. مثلث بندی این قسمت رو و خب من فکر میکنم که حالا دیگه میتونیم البته خوبه که این مرحله هم ادامه بدیم. Now we want to just move one step more forward. Once more I don't touch these settings, whatever it is, it's good. یه بار دیگه من یه مرحله دیگه میریم جلو and I'll be back after this process is done, which doesn't take really long. And it's done. I didn't even pause it. خب میبینید که این مرحله هم خیلی زود انجام شد. رفتیم جلو. Once more I just want to save it. Now this is the calculation time. This is the calculation process step. خب حالا این هم که مرحله در واقع محاسبه است. I don't touch anything here. Just say okay and I'll be back after this one. خب مرحله آخر مرحله در واقع محاسبات هست. خیلی طول نخواهد کشید ولی من بازم ویدیو رو پاوز میکنم و بعدش خدمتتون میرسم. Well, we have done all the steps here. Now we can start calculation, but before that I just want to show you what other options are now available. The software can use I guess Google Map, I think so, to give you an idea of where it is, where this site is located.
خب میتونیم الان وارد مرحله محاسبات بشیم، ولی قبلش میخوام بهتون نشون بدم که چه آپشن های دیگه رو دارید. میتونید ببینید که این پایل در واقع کجا قرار گرفته. از گوگل مپ استفاده خواهد کرد. همینطور شما در واقع میتونید ببینید که عکس ها توی چه ارتفاعی گرفته شدن. Also you can see where are those photos taken from, so it can even if they have any angle or whatever, software will understand it and will show that here to you. حتی اگر این عکس ها اینجا زاویه داشتن شما میتونستید ببینید که هر عکسی که استفاده شده کجاست، کجا قرار گرفته و از کجا اون عکس گرفته شده. Now I want to show you how to calculate the volume that we were looking for. Here with this select tool, as simple as this, you just click around the shape you want to calculate. خب با اون ابزاری که دیدید اون بالا انتخاب کردم، حالا موس نمیتونم ببرم اونجا، دوباره دور اون شیپی که در واقع میخواید محاسبه انجام بشه رو انتخاب میکنید. With double clicking you will finish the selection area. Now it's a good idea to adjust this line by rotating around the model. For example, if this one is wrong, I just keep hold it and move it here. ایده خوبیه که شما یه بار دور شیپی که در واقع حالا انتخاب کردید در واقع بچرخید ببینید آیا توی همه ویو ها درسته یا نه. مثلا شاید این یکی رو اشتباه انتخاب کردیم، میایم درستش میکنیم. Once more we have a look from top view. It's look good enough. And then right click. When shape is selected, right click and click measure. خب حالا شیپ رو انتخاب میکنیم، اون در واقع حالا اون محیطی که انتخاب کردید رو انتخاب میکنید، با رایت کلیک measure رو انتخاب میکنید حالا. And now you will have access to whatever you need here. And for calculating the volume you need to select this one polygon. برای محاسبه حجم لازمه که از چند ضلعی استفاده بکنید. And now that the shape is gone, once more it's a good idea to rotate to see if you've selected it correctly, which looks good, not bad. Now if you are satisfied with the shape you selected before, again select the shape, right click, measure. دقت کنید که برای محاسبه حجم اگر بخواید انجام بده نمیتونید از این استفاده بکنید و باید چند ضلعی رو انتخاب بکنید و حالا یه بار دیگه میچرخید دور برای مدلتون که مطمئن شید که همه نقطه هایی که انتخاب کردید همونیه که میخواید و با یک کلیک راست و اندازه‌گیری measure. Now you have all the needed information here. The volume is this. Cut and fill. You can figure it out when you need it. میتونید کات و فیل رو حساب بکنید، حجم رو حساب بکنید و میتونید ازش بخواید که بهتون یک گزارش بده و این اسم قبلیه. Now this is the last time. You can ask the software to give you a PDF report. Let me rename it. That's done. Like here, you just save it. Now here it is. Well,
one thing that I want to say is the animation ability of this software. Sometimes you might need it for a kind of presentation or something like that. You can just you can activate it from view here animation. میتونید از قابلیت انیمیشن استفاده بکنید اگر بخواید که برای یه پرزنتیشن چیزی ازش استفاده بکنید. وقتی بذارید اینا اضافه میشه، شما اینجا یه دونه ویو اضافه میکنید و then you need to create one. You select if you want it horizontal or vertical. Most of the time horizontal would be the best. And yeah, this is the animation that you can use it for your presentation. Of course, you can also use a vertical one if it's used for you. و میتونید از ورتیکال یا عمودی هم استفاده کنید که حول محور عمودی میچرخه، ولی خب حالا ممکنه به دردتون بخوره. به این صورت امیدوارم خوشتون اومده باشه. I hope you like this. I hope it helped you. I hope you use it and enjoy it. Thank you for being with me. متشکرم که با من بودید. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. مرسی.